So ama premono at me out so aha a pent radio aha any a tripod back so na ewie ensam hodoa abeka yen sakase apono yi so ena nuanu mienu yasin konwa yede eba besom mo na ena wie ensam a yede ba no yede mu live YouTube ne so a pent radio 100.1 sanso ena feyase Pentecost Junction addition mo ho Wamu take a ni be live every Damte Information Center so na ena and some ne dear ye say bubruja o me intro dom ne ntwa so nyina no emu nsam no ye de so mo na emum ne edi mo akoten no ebi ene sem Ghana Medical and Dental Council no wamu de atudra kire se wo ba so ye ni mu a wana wo ye adwuma wo ho no mo meche medical practitioners no wo ma ye nim se ade a ye kom ho amomakwa akwahwe ye no wo mu kirem se enipa edunso na sabre wo mo wo adwemu hawo eno ho amane bo no kase mu wo bete Mampanyini abedi etire enso akasa akire se ho behia se ensori ahodo wo mo behwe na eba no se wo mo eye adwuma bi a wo mo mi se wo ho se aso empotemu anabi sa niamai wo mo hia mpampa na kase yi mu kroye ena yede tumanim se national security wo mo de atudwa se adehia ewo dwaben efoma gudi atuo yi enya de mbetimi atu bi bosumi we mu nyina ekosi se bosumi foforo ye besim no yesim ansa na eno nso senti panyimfo ekasa no kase mu bete dom kuma wonom ewo emrehebedwam enso akire se wo mo ntiase de nam sunti a eye dom kese no eche se Bank of Ghana session bia esese oba betenam no obu ho akonta no yenkonkoka ewo kokoamu amransem trofo eni ho ensem we no bebre na eka ho na emom no eye nwuma ko bia dama enoma so yasene ya wo mo ebo ye chidom ama yetimi ababeso mo Ohiniri spices and non-dairy powdered milk. Spices no de champa. Na ewo ehwane mako enkuno. Na kyerese kanene na ye enwotwe no enei no ba ko ba beka ho ama ba be ye enkuno. Na eye akokɔ nantwinam aponchenam. Froye ewo ho monko ewo ho. Na yesanso de ginger and garlic. Na kyerese akekaduro onini nua garlic no ababa beka ho. Yes, also jollof rice, fried rice, and noodles no. Metre indomie and then honkeka ho no ni nyina. Ebusu adwama so na ohenere non dairy powdered milk nso bi wo ha no so de ye pa. Akwadat mi di opanyini enso etimi di. Enti se ne dodo mu na wo petro di a ahomabofo wo first so no. 0244 525908 and 0207 805398 na nimpanyifo no. Entwetwe ho nkomo nyina. Awie asofunum ne yemienu mimedin kechire nuaba nana ama buama mene nuaba Afia Fosuhemaa Paint Radio Kasia boy adwumaku a afa ho ka eye Ohiniri spices any Ohiniri non-dairy powdered milk Ya shakasia na se ewo mampanyini abedi etire Professor Nana Jane Opoku Ajiman asoye na wode afutu akwode ama ensori ahodo se ho behia se eba ne se wo mo pese kwan bi so wo boa empotemu a wo se bia wo mo ekeka wonsa se eya adankra na suku no pese wosi a wo mo enikan emisa wo ho se aso sa bia yi ana se sa dwumadi a yepese yetuso na mo yi wo manfo yede ma wo mo no bekoso mfaso de ama wo mo ana se sa nioma no aban ana se ankrankra dwumakuo wo ma ye bi dada na wakasa ekire se wonani atofom a won sa asore ebo ne homoden de na so emre bi wo hono a ana empempi no eya sa miaye se adankra eba no suku kwantempon ene mpo ayaresa bia
ebi wo ho no mu a ewo ebi wo ho sampotam kro no ebi wo ho dada na asa akwa sa wo ma ye bi account na akwa ye bebre na eno sa no ha adwene esanse ka wo mo be ya wo mo ni kan ehu se sampotam ho no no ede be important pa ena safo no ehia ansakra ena opese wo boa wo mo a watumi ade samoa no ama wo mo wode sansemo nyina atudwa ewo dwumadie bi ekoso ewo nkranpuni mantamu a na eno eye Accra Rage Church wo mo edi mfihye etoso aduokono ewo lecture hall lecture toso mienu ehwonom ena Professor Nana Jane Opoku Ajiman wode ne nsem no atudwa wo kire mu sei. Before every new project, and I know that as churches, Methodists, we are also there. We are always building projects. Perhaps the church should ask not only, can we build this? Can we afford this? But the church should also ask another question. Does this meet a need that neither the government nor the market can adequately meet? And this brings me to my thoughts when we were receiving the exciting information about the participation of private sector in tertiary education. I asked myself those questions. If the state that holds the public purse is finding it so difficult to set up private universities, how much easier is this going to be for the churches? Where will they begin? Are they going to begin by training staff? How long will it take to train them? Why can't the existing universities admit more? What were the outstanding issues? Was it the laboratories? Was it the language laboratories, the science laboratories, subject-specific ones, the computer laboratories, the research labs? What was it that was lacking? What was the gap that somebody could have filled? What were the needs of the state in these institutions? Oni pawoti ninken eye mampanyini abedi chair Professor Nana Jane Opoku Ajiman. Ye free o mampanyi abedi chair asye ne yatiesim ewo Ghana Medical and Dental Council. Womo nso asye na sese ye kasa die. Womo de atudwa se wo basa asye ho no mo a. Enipa makomako edunsu a womo eye apomdin adwumayekuo womo ka ho ya womo hwe yapomdin ho nsam emayen no sa enipa makomako edunsu yi womo nyina ewo adwemu haw ya emu edumienu de omo hwehwemu no a kire se eye nubone ne nam so akwakofa sa adwemu haw yi aba na womo de sa ensam wanyina no atudwa wo bra Parliament Health Committee no womo ebo anan na womo kokopie mu ewo sa council honomo na kyese sa nsem wanyina eba betodwa na registrar owo council honomo eye Dr. Divine Bonyabula ene wodi eto council no ananse committee no enim no chechemu ne enti a ekofa sa ne mane ba ya nanso se wo house nko a ewo honomo ema adokutafo ananso se adwumayefo a womo ye apomdin adwumayefo yi enso ehum na enumo no na Dr. Divine edi tudwa se sisie no council no womo bom homodin bia aye ne omo betimi ai betimi aboa ama dokutafo a womo nsunso entimi anya sa wo haw ni nyina no wometimi aboa wo ma masanso aba omo hom ni so biem na opanyin edi tudwa se sesie no modin ba womo bo no ebi ni se womo support system ananse se mo ahodo mo de ma womo no mba be miem pa na kyeso mama na emu ayere ndende se be ye beboa ama womo ehumba mbo no ananse se womo adwemu haw no eso atimi ate na ba foma fa no omaba be ye enipa biem ananse se womo ehwe wo bia mo betimi anya adwemu fan e de ehwe wo nipa kro no ne nyina no womo hwe na omaye womo kire se Sani ye womu di gu akwam no mabo doctor fo yi hu ban nyina no ne nyina enya bibia se be ya so be yare na so kọ ayasa bia wonipa wo kwa akohwe no na adwembe ye fine na etimi abodi wo yare no enso eho ban opanyi Divine ne nsem bia wodi tudwa no ebini. So we have practitioners who have mental illness, different kinds. Some of them are on substances. And then, others, when this referral is made, we set up a health assessment panel. And in one case, when the health assessment panel met and assessed, we saw that there was nothing of note. But of course, we do what we call watchful, waiting. But it's a major problem. And
February, we convened a stakeholders meeting and everybody came, and then it came up with some important, so it was February that we convened the stakeholder meeting. And the consensus is that we needed to lead the process of conducting a baseline study on mental health and fitness to practice among our healthcare workers in Ghana to deal with healthcare system resilience issues and the focus on that, and to see whether or not there are any workplace arrangements to deal with healthcare workers who themselves may need burnout and things like that. Opinion, what's in Kane, Wokwa Ghana Medical and Dental Council no emwa, wano ene registrar, ewo hono Dr. Divine, Bonyubula, ena yekotie ni. Yebe free honom na fe yaba emreshebedwam na domkuma womo ewo emreshebedwam etrese nyade a womo efoso ediama eye pani anase abediechira wodi kan na chese we ye first deputy speaker eye Owura Bernard Ahiafo se wo twintwan wo makwan mu anase wo kire se ebano Bank of Ghana governor no a na chese ne nsamo se womo ebu akonta bi afa eniama bi ho no wo kire se womo beka asasem na age se womo kanu kokua mu emra ensemtrofo eni ho na enam so ama womo kire se ase ensemi etwetwe so kakra esanse womo shafi bi etwa mu a eno nso sa ensamo a efa akontabuo ho nsensamo se womo pese wo hu ade kropoti etua mu eba ne sikasam to entoto ya emre bi womo nyina frɛ ya na nsemtrofo wo honom ene wo so TV a eda so goyi mobi ehu bi esanso ete de ekɔ nanso eba ne sei na we de sa asem bi sei womo pese wo kan kokua mu emra nsemtrofo eni wo na kyese we no akwa yese close door se ne ebe ya wo bia ntb na ewo sansemi mu ena opanyini eye mrashebedwani ema de hye wo ofuase ayerebi kwaja oponkroma ena wo bisa se aso sa ensamu a Bank of Ghana governor se empanyufo eye dom kese wo mrashebedwam kire se wo mo ekata no so ema no ho kwan ema wo mo epese wo hu sa kontabuo no eno so de empanyufo binom kire se agise wo mo kan kokoam. The Bank of Ghana is here to admit that the ability to intervene on the market is as a result of the domestic gold purchase program. And that what they are doing is that they are mobilizing forex proceeds from the domestic gold purchase program. And those are the forex proceeds that they are using for market intermediation. Why is it that the majority is preventing the governor from saying this to the entire country? Is it because he's of the view that it undermines the stories they've been telling the people of Ghana that it is because of the gold board and some new strategies that they have brought? Is it because the governor is here to admit on record that it is as a result of the domestic gold purchase program that they are able to mobilize these forex resources and inject onto the market? Is it because they are afraid that if that is said, it will become glaringly clear that the person responsible for this is Dr. Mahmoud Bawumia? Is that the reason for which they are clearing the media from the gallery? In times past where the governor has been here, you have been in the chamber to cover live. Various stations have covered it live. What is it that they are afraid of that now they don't want you to? Wey eye emreshebedwani ma de hye wo ofuase ayerebi opanyini kwaja opon enkroma. Na yekwa ensemfo from mu Ashanti Regional Secretariat ya wamoda National Security no ano ewa Asante mantem ha ene no wamo so edi atudwa sesesie wamo de tabono atudwa ben eso sanya dia busumi wemu no wamo be makwan ama obia akwakotufo magudie ewo ho saa ne yewe ni nyina no eye ehubambo bia wamo bo sebeye beboa ama galamse a atiatese no esoate ewodwaben ene ne fafremu enye no nko a sebeye a ensase binumu a galamsefo agya kenten so no sansase no womonsa etimi aka ni nyina na wopanyini a wode sa ensem we nyina etudwa no eye Ashanti Regional Security Coordinator Alhaji Niji Abdella Oma na wobra wode sa ensem we etudwa no na kyese wokwa apro ewo sa empotem honomo ya wode nani kokohwe ye se aso ensem a womudi tudwa se July bosumi nyina mu no womo mpeso bo behu se wo bi esi asase bi so ensuo bi ho anase kwaye bi mu se wo tufo magudie ewo ho no eno obo sa pro ni wieye no eno ne nsantwofo ehwe komo no okire mu sem sesie no ene Asante mantem han mu sei coordinating council no ena afensu security council no ya wo panyina wada no eye regional minister
wo mo nyina na atena se e no makwa adwen benko sesese nya dom be makwan ama obi atu afomagudie e wodwabe ne fafrɛ mu fobosome baako na saa bosome baako ho asɛm na wo mo kan na kyese dwula bosome yi nyina mu enti enkwa pim se ye besi bosome foforo mu ne de dwabe ne fafrɛ mu nya de obi abetimi atu afomagudie e wo ho Openyi Abdallah, Ninsambia wadi tuja ebini. Regional Coordinating Council, Regional Security Council, no, collaborate with agencies, yeni omunam bibiano, MDF ne NADMO, no, say the bit is municipal number 1 and 2. Yeni mba yeni muanka samweni we say oma saying sa se no pa, say yamfa shebi anasa force bi amba omuso say na ochim yenu bia enjoy na juma oye biano na onhwe se obesha Eti insase no na ne yemu no ebetu anamo aba be omo ye adwuma wo Ashanti region ha miners especially small scale miners say dwumadi a ya hyase no omo boa yen a ebeye omo amboa ya enyeyi na ye case supi so say efi sam na we ya eko wo ye nsa beka wa fidie uni say nya de a wo nsa beka bi Eni ayati eye deputy Ashanti regional security coordinator Eye Ora Alhaji Abdallah Omar nenibi eni kotie no. Yes, akoyenchi ewo emrehebedwam yegusua ejinamu ewo nsemu egusua ekoso ewo dom kese ena afa dom kuma no entemu efa Bank of Ghana governor wo hwe ni mu se ensem bi wo hono a opanyi beba na afa oba beyi na no ewo ho. Na majority leader ononyamfo Mahama Yariga ena wakasa akire se Womo decision a woma fa se womo ehwe ni mu se sa ensemfua no ana se sa sembisa no wobeyi ano di ana kyese agise womo kokokua mu no wakire mu se sa na sese eba no na ne kasemu na wo kire se wei enye eda edika na se di edikan kra esanse womo hwe mu a ni abesin kɔ no saa na womo ye no ye hye amamra kwan so enempo eniama hodoa efa emrehebedwam se womo ehia hono mu a saa pepepe enemra no ehye enti wei ade a wei enye bredi kan kra womo eye na wode sansem wanyina atudwa emra wo friends emtrofo enhia mu ya na wo sanso ede sobo ebodom kuma ewo emrehebedwam na wo kire sa akwakoba se dom kuma no wo mani age amanyosam ho pa esanse enra ensem ekoso ewo mrehebedwam no nyina mu no senka wo mo betena mu na afi wo mo akasa nya wo ho ntiase no ena tipa wo mo buafu enu nti wo mo twifa won so ama sansam anankomo ana wo mo edi no na kyese kokodu se wo mo agya mu saa ana se esensanmu na wo mo ekire mu a wei eye ne ye bia na suban bia enhyeda enkoyie kura encheye eni nti dom kuma no ensam ana wo mo ne ya woda na di enra no opanyi ekire se encheye na ensamtrofo nhyiamu no sei ena deputy ana se majority leader wononyamfo Mahama Yariga edensam etuja. Many of you have been covering this house for so many years, and you all know that apart from the ministers, all the other independent constitutional bodies that come, they come and appear before the committee of the whole. And you all cover this house, and you know that when the administrator of Common Fund comes, have we allowed you to ever cover it? I'm asking you journalists. And even most of the time, unless we meet and decide, when the electoral commissioner comes here, you don't cover the electoral commissioner. So the central bank governor came to answer questions posed by Kojo Nkrumah, and we said that let's do what we do for all other independent constitutional bodies, which is let us sit without the media. And they said no, the media must be in. We said no. Our practice has always been that for these independent constitutional bodies, we don't hear them at plenary and we don't do it before the cameras. And they said we had set a precedent by inviting the media to participate. The last time we invited the governor to answer questions regarding the cost of the office building of the Bank of Ghana. And so because we had set that precedent, at all times we must allow the media in. Now said, it is up to the committee to decide. Because if you read our standing orders, it says in order 266 that meetings of committees, proceedings of a committee shall be held in public except otherwise determined by the committee. So I asked them to convince the entire committee to want to sit in public. But if you don't convince the entire committee to agree to sit in public, you cannot force the committee to sit in public. And they walked away.
Majority leader Wononyafo Mahama Yarega na kyerɛ sɛ friends mtrofo enhyiamu ne na woteye no. Yenuanum binum a wɔn ɛwɔ UK ya we no ɛyaban ɛna aso masene ɛdo mokɔ so mokɔi na wɔn nkonko penimdeɛ nto aso ɛmfamra wɔ man yi mu biem. Wɔn wɔ hɔ na mokɔ penimdeɛ nto aso a ɛno ɛyɛ aban na do mokɔ ye no mekyerɛ scholarship for no. Wɔn na ɛka sɛ wɔn nsɛm a wɔn ka nyinaa ɛne sɛ ɛnkamia yɛ sɛ bosome ne ɛwɔ hɔ nie aban sika wɔ so mo de ba wɔn na wɔn school fees ɛna afɛ deɛ kakra mpa a wɔn ankasa de bɛto wɔn ho na kyerɛ sɛ wɔn de hwɛ wɔn ha fa no sɛ sika no akwakɔyɛ boakye bidin aban yi mfa mma ɛnam so ama wɔn asetena wɔn te ɛwɔ UK hɔ no akwakɔyɛ boakye bidin wɔn ho kyerɛ wɔn ankasa nyɛ no nko a wɔn schools ahodoɔ wɔn wɔ wɔn no ensɛm keka ma wɔn ti keka nhwɛ yɛ kura na ne yɛ ba bɛpam wɔn afiri school mu hɔ no mo ne nyinaa ɛyɛ sika ɛma ɛmom mfɛntwɛm school fees ɛne deɛ wɔn de to wɔn ho no entie nei no wɔn kyerɛ sɛ wɔn ma abanya kwakosi July bosome ne da ɛtɔ so aduasa so wɔn ante hwe deɛ a ne kyɛ sɛ July bosome ne da ɛtɔ so aduasa no wɔn ba bɛyɛ wɔyɛ kyerɛ kɛseɛ paa ɛde ate atua ɛtia aban yi ɛsan sɛdeɛ ahokyerɛ wɔn ɛkɔmɔ no ɛno no na wɔbra wɔpanyi bako ya wɔno ɛna wɔgyina mu ɛne nsɛmtwerɛfoɔ kasaeɛ wɔno no ɛna kyerɛ sɛ wɔgyina PhD cohort no ɛnso anamuom ɛyɛ Dr. Prince Bansa ɛna kyerɛ sɛ wɔno nso ɛkyerɛ mu ahokyerɛ wɔn ɛfa mu ɛwɔ hɔ na wɔkyerɛ sɛ sisi ɛyɛ kasa paa deɛ enkamia yɛ sɛ ebi mo kura hwɛ wɔn bubu wɔn ani kyie hwɛ wɔn mako bi asa kokora ne yɛpɔgye ne hwɛ wei no aha na wɔte no scholarship a wɔtim no kura no wɔntimi ntwea no ho hwee ɛna wɔte ha enti aso mu tie ya keka enti ene no wɔn srɛ aban no sɛ aban hwɛ na onye bibi ɛmfamfa ho enkenka ɛne ahwɛyɛ na ɛhwɛ government scholarships no ɛso no wɔbɔsrɛ wɔn asɛ wɔn hwɛ no onye bibi mfamfa ho na sɛ sie deɛ wɔn ɛho kyerɛ wɔn paa. Yesterday night, I had an extensive meeting with my executives. So all the cohort groups are coming together to stage a massive protest on the 30th of this month. That will include going to the number 10 Downing Street, where the Prime Minister himself resides, going to the BBC and also the Central Office, and also going towards the Parliament itself to ensure that we amplify the challenges further. Because as you see from the interviews from the Labrador University, the administrators of the university clearly indicated that they have tried several times to establish direct contact with the Ghana Scholarship Secretariat, but they have failed to respond to them, and that is why they also took the decision to ensure the students don't get their certificate. So obviously plans are already underway. Let me repeat that we might get students coming off to the Downing Street on the 30th with mattresses just to lay down there, ensure that the issue is amplified, and ensure that whoever that is responsible for addressing the issue once and for all, they rise up to address it. So as it stands now, the students are not backing down because this is completely unfair. Any ayeti Dr. Prince Bansa wano enwojina mu ekasama PhD cohort ya omuwo UK no anemu no na yebegya ne so na yaje enkrato abasisie yeba yebekɔ agoprama so nsɛm na afei obi man so na ne ɛkɔ ne nyinaa no yɛde aba betum anim. Midofo a minni ho agro na nsɛ die waduane ne da no ayɛ soronko anio mira ohinere spices abafi aduane de ayɛ soronko ohinere chicken seasoning sɛ wototo woche ana woyɛ akokɔ nam ho bibia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no bɛma na jeta jollof no ohinere jollof seasoning no ma no hwam ne odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning Emma me fred dwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efri se ne die ne nso aye de ohinere spices e de ye e wo dwa hodomu eto phone for 020
080-780-5398 and 0244-525908. FDA Aji Ejedian Kratui Atum. Yamamu nyina kwa abayasanso eda sese ogusua etie awia pram to brekasiye. Ye kwa agudiemu ensemo na sene nyina yenim no enra ena Argentina ena England wo mo de hye so semi final no na eho ena chese ni nyina kwa awia ne yehu de odi nkunim ya na chese eye Argentina wo mo ena ehye a England enso ete bako na wo hye sene abakwasamo ekira we ena eye emra anase England for wo mabo homoden pa senka ekwan bia so no eba no FIFA World Cup no a final no a ankada nyina wo mbepre akwakodu nanso wo mo pem ko manim kakra asa kakra na chese wo me ani ehu kena no na ene yate wo mo ticket ama wo mo na manebosa nso ekire mu se we ache ye pa efiti bese emfie empem ahankro eni aduosia ensia mu ena womo apre wonti saa bepem saa bre ya ni nyina nso ankwakosi aga enu ti ye hwa animu se infishia 9 echi no ebia na se ni opese wo breaking record ebia na saa mre ni de wo matumi aye bibi ede afa ho yankoi obi man so yekwo Democratic Republic of the Congo na chese DR Congo ene yakwakodru ho no a doctor for binom ekwo strike womo strike a womo kɔ ne nyina ne sɛ efrimre santini a Ebola yade eyi niti ewo Congo hɔ no mo no asɛ womo bɔ mo homɔden ayɛ ne ombetimi bia sɛ mo de bɛboa ama empo no sɛ Ebola yade yi emfiri hɔ kra na ebesusu anya enkrofo bebre na empo no enya nkrofo no a ebetimi eku womo no ebetimi esusu mbehwɛ no betimi asoso ano a nkakra na enso no efri se esase besi nne no chese omunya bibia mfiri womaban ho no mo se abayi kase de mu yei mo bɔ mo homodi nti yempe kakra ema mo na yemfa nhye mu nkran womunya bibia sa eno nso da nkyɛn a wo mo tibia mu enhye da enkoye afensunsun no ekan kitinkiti bi wo ho no ma aban de wo mo ya wo ma twe aban ya twe aban yi entwe na ni hwe wo mo mpo na nkampese wati o musu frɛ kamia ye se aban yi watwi na ni kura se onti so dogo bi mpo ehuna be ewo ho na eno ho asem no na kyesa doctor fo yi akekɔ mo hu no mo kyese ene enya de se wo mo behwe Ebola ya de ni bi mpam no twam no mo kwakɔtena fie kopim sa ban no ebeye nsachireye ewo wo mo enhyehyeye mu na afa e ka hodo mo de wo mo na afa nsunsun be ye wo beye adwuma wo ho no mo no wo mo behwe no ma ye bibia fa ho ama wo manya bia ye papa na afa nsunsun wo mo kwa adwuma hu se ampa ya kwa adwuma ne ye de ne ma papa nso na ye adwuma no ene ne nyadom besi ho biem na ebra wo mo call sa strike yi ene ne kyese wo mo koye na anu kwade ye o na nsunsun na anu kwade ye wo mo kɔ no amanebo eba no ekyese Ebola yade yi etimi ama ne homini so kese kura dikadika ya sabre nipa enya bie no eye 2011 ya emu 754 ena etimi etina nanom wonhye do ewo ho na nso no a doctor fo yi kire se kopim se aban no mekire Kongo aban no ebeye nsakireye na womaye enniema bi a wo mo kire se wo mo hia no ede ama wo mo nya de se wo mo si ya sabia ho so bo ba behwe adehye yi ama wo mo nso enya wo muti edidi mu enti no wo mo stress pam no twa no aban ene ese kwankye ade efa ye disika ya na ye sika ya na wo so mo yie na wo mo de hwe ema sa wo ha we nyina no ano etimi etwa na ye begina so na awie nsam a ye de so mo no ye de ne nyina aba na awie ye awie nsam bi a wote ye kase yi mu no ebi ene se National Security Council ne fa bi e wa santimantem ha no ahye se wodwaben ne mfa fremu no efomagudie etuo ananso se galamse ene ne ho kekan on nyina no wo mo de wo nsa to so tabona to so fa boso me baako eni kwan so obia ekọ enya no nko a excavator no eni kwan se wo mo ye o madwin so mutu e de afiri ba bi kura wo e de akọ ba bia
Mampanyini abedi chire enso de afutuo akọ ede ama ensori senkebe ya wo mo hye no aye empuntu anase niam bi ewo mpotamu a wo mo nikan emisa se aso adekra ye empotamufo wo mo behia na Ohinere spices and the non-dairy powdered milk and a real musoya sonia. Yet me ebedredre semi ema mom. Spices no ed the shamanka sankasa your banes on your beer. Medofo me show ke kan ho na ma ho me so kodwom kokope bito na fa bebe ye aduane no na fie nye de se wo hwe na se wukunu na nse woni di fie a fa spices we bi fa ye aduane wo no wo te cent no wakwakodidi wo hehia me kura na wo be hya sie no wadi wonuane enti spices we no ene ye kase wo je awade no eno no enti me show ye wo hwa no makomako enkono ye wo akokọ na ntwinam aponchenam ye wo monko e wo ho fro ye wo ho sanso na ginger and garlic na chesa kekadro ne garlic no enu susu bi e wo ho ye wo monko no se de medin kan kadada no ye wo noodles na afen so fried rice ne jollof rice unyanya bi a mesho kokopa bi ne ka hwe na ohenere no dairy powdered milk no so de edutwam akwada timi de opanyini timi di nti aduane bi a won sabeka na wo so de milk edie no mesro hwe benkum hwe nifa Shawanim ten na kokope ohenere no dairy powdered milk we ni bi na efa ye woduane no na enkwada ne nyina ani entiminji ewo fie seye ne dodo na wo petuo wo de wo mpe no sope na wakwa koboka bi a mesro kokko kunchire kokku ho na di ne kakra senso no wo pe no watu aton a mesro we no oton wan fa so bum e na abenya wo so fra homen 0244 525908 and 0207805398 nani penyufo no enjetwe ho enkomo nyina Tony Gates ne twa ye tu mu e won tintan fidie ne so YouTube ema wo hu yen ehwe ye clear e wo ho no mu damta information center so adehye wo mo fe yi ase Pentecost Junction oboaye ema wo so tekase yi bi e wo ho kwabra wo so aduomi so ne tena fidie ye chinchinchim ne mfunu ma woni ka chebe du boabo ansem ya no edema yen so ye je pene be dwedwen nsem yi ema wo no eye me ka che nua ba nana ama boama enafe Afia Fosuhemaa yada mu nyina asia ma mu nyina mo enitie eni hwa ya de hye Paint Radio Kasia Boy, Edwumaku a afa ho ka eye Ohenere Spices, any Ohenere non-dairy powder.